Hello everyone. අපේ podcast series එකේ මේ podcast එකෙන් අපි කතා කරන්න ඉන්නේ prepositions ගැන. ඊට ඉස්සෙල්ලා කරපු podcast වල කිව්වා වගේ one step home page එකේ startup කියන course එක යටතේ curriculum එකේ අපි publish කරලා තියෙන prepositions කියන lesson එකත් එක්ක තමයි මේ podcast එක යන්නේ. ඒකෙන් ද ඔයගොල්ලන්ට lesson එක ගැන ලොකු understanding එකක් ගන්න නම් ඒ curriculum එක යටතේ තියෙන prepositions කියන lesson එක refer කරන ගමන් මේ podcast එකට හුම්කම් දෙන්න. So in this lesson we are going to talk about prepositions. So what are prepositions? Prepositions are words that come before nouns or pronouns. They can be used to show a time, a place, a direction, a spatial relationship, or sometimes they can be used to introduce an object. And based on these facts, prepositions are divided into several groups like prepositions of time, prepositions of direction, preposition of place, and preposition of spatial relationships. And we will be discussing about each of these topics separately. The prepositions කියන්නේ නාමපද හෝ සර්වනාම වලට ඉස්සෙල්ලා භාවිතා කරන වචන කොටසයක්. Prepositions භාවිතා කරලා අපිට වෙලාවක් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්, ස්ථානයක් ගැන කියන්න පුළුවන්, දිශාවක් ගැන කියන්න පුළුවන්, අවකාශීය සම්බන්ධතාවයක් ගැන කියන්න පුළුවන්. නැත්නම් simply කියනවා නම් අපිට වස්තුවක් introduce කරන්න, නැත්නම් වස්තුවක් හඳුන්වා දෙන්නද prepositions අපිට use කරන්න පුළුවන්. So මේ කරුණු ටික සැලකිල්ලට අරගෙන අපිට prepositions කොටස් කිහිපයකට බෙදන්න පුළුවන්. කාලය අනුව වෙන් කරුවොත් prepositions of time. දිශාව අනුව ගත්තොත් prepositions of direction. අපි ස්ථානයක් ගැන කතා කරනවා නම් prepositions of place. and අවකාශීය සම්බන්ධතාවයක් ගැන අපි කතා කරනවා නම් prepositions of spatial relationships. මේ හැම කොටසම අපි වෙන වෙනම කතා කරනවා. So if we talk about prepositions of time, the main three prepositions of time are in, at, on. In, at, on තමයි prepositions of time යට තියෙන ප්‍රධාන prepositions තුන. So we use in with parts of the day. අපි in භාවිතා කරන්නේ දවසේ එක් අවස්ථා ගැන කතා කරනකොට. If we talk about some examples, we went to the park in the evening. She gets up at 5 in the morning. It can also be used with months. They are enjoying their holidays in August. He went to India in December. මාස සමගද අපි in කියන preposition එක භාවිතා කරනවා. We can also use them with years. I was born in 1999. The building collapsed in 2003. වර්ෂ සමගද අපි in භාවිතා කරනවා preposition එකක් විදිහට. And other than that, we can use in with seasons. It is hot in the summer. The city is beautiful in the winter. And වර්ෂ සමග භාවිතා කරොත් අපි in කියන preposition එක. The statue was built in the 19th century. They were the only freedom writers born in the 20th century. ඊළඟ preposition එක අපි කතා කරන්නේ on කියන. We can use on with days and with particular days. If we talk with dates, we go to the store on Saturdays. There is no school on Sunday. සතියේ එක් දවස් ගැන අපි කතා කරන on භාවිතා කරනවා. And if we talk about dates, my birthday is on the 7th of May. The court date is on the 18th of December. විශේෂ දවස් සමග අපි on භාවිතා කරොත් I will not be home on Thanksgiving. The town is silent on poor days. Now let's look at the preposition at. At can be used to express a time. I sleep at 11 p.m. They start preparing the machines at 1 p.m. දවසේ එක් වෙලාව ඉදිරිපත් කරන්න අපි at භාවිතා කරනවා. With short and precise times, we can use at as follows. Let us meet at breakfast. දවසේ එක් කෙටි වේලාවල් ඉදිරිපත් කරන්නද at කියන preposition එක අපි use කරනවා. We can use prepositions to express an extended time.
දිගු කාලයක් ගැන අපි කතා කරන්නද prepositions භාවිතා කරනවා. and මේ prepositions වලට examples ටිකක් දුන්නොත් since, for, by, during, from, to, from, until, with, within වගේ prepositions තමයි අපි දිගු කාලයක් ප්‍රකාශ කරන්න භාවිතා කරන prepositions. If you look at some examples, they have lived in that house since 2000. This explains that the people in that house have moved into the house in the year 2000 and is currently living in that house. An example අපි කියන්නේ 2000 වර්ෂෙදි තමයි ඒගොල්ලෝ ඒ නිවසට පදිංචියට ඇහිලා තියෙන්නේ. and දැන් අපි ඒක ගැන කතා කරන මොහොතේදීද ඒගොල්ලෝ නිවසේදී වාසය කරනවා. If you look at more examples, we will be gone for hours. He will come home by 5 p.m. They will be busy during the winter. I will work from noon to midnight. They are in school from August until May. They will get the house within 3 months. Next, let's talk about prepositions of place. ඊළඟට අපි කතා කරන්නේ ස්ථාන ආශ්‍රිත prepositions ගැන. And the first preposition we are going to talk related to prepositions of place is in. When we use in as a preposition of place, it shows the point itself that we are talking about. They will have a meeting in the conference room. He has his shop in Amsterdam. I was born in Sri Lanka. Who is that lady in the picture? There is an interesting paragraph in the book. එක නිශ්චිත ස්ථානයක් පෙන්눔 කරන්න තමයි අපි in කියන preposition එක භාවිතා කරන්නේ මේ topic එක යටතේ. ඊට පස්සේ අපි on කියන preposition එකට ගියොත් they are having a party on the road. There's a pizza on the table. on අපි සාමාන්‍ය මෙතන භාවිතා කරන්නේ එක පැති කඩක් නැත්නම් එක surface එකක් පෙන්눔 කරන්න. She is the one standing on his right. If you look at the preposition at, සාමාන්‍ය අවකාශය පෙන්눔 කරන්න තමයි at කියන preposition එක අපි භාවිතා කරන්නේ. They are holding a private meeting at the corner. She is at the cinema. We are at school. යමක් අන්තර්ගත වෙලා තියෙන බව පෙන්වන්න තමයි අපි inside කියන preposition එක භාවිතා කරන්නේ. The papers are inside the cupboard. The jewels are inside the lockbox. අපි over and above කියන prepositions ගැන කතා කරොත් ඒව එක්තරා ස්ථානයකට වඩා උස තැනක තියෙන වස්තු ගැන කතා කරන තමයි අපි ඒ වචන දෙක භාවිතා කරන්නේ. The plane went over the mountain. His grades are above average. අපි එක්තරා ස්ථානයකට වඩා පහළින් තිබෙන ස්ථානයක තියෙන වස්තුවක් ගැන කතා කරන්න නම් වස්තුවක් වෙත අවධානය යොමු කරන්න නම් අපි භාවිතා කරන්නේ below, beneath, under සහ underneath කියන prepositions. The volcano is below the sea level. There's a secret door opening beneath the carpet. She found her ring under a pile of clothes. අපි එක් ලක්ෂයකට ආසන්න වස්තුවකට අවධානය යොමු කරන්න අපි භාවිතා කරන්නේ next to, near, among, between, opposite වගේ prepositions. The shop is next to that building. The resort is near a river. There's a thief among us. He's stuck between two walls. You should go in the opposite direction. Then අපි අවකාශීය සම්බන්ධතාවයක් පෙන්눔 කරන්න භාවිතා කරන prepositions බලමු. Above, across, against, along, among, around, beneath, beside, through, under වගේ prepositions තමයි මේ topic එක යටතට එන්නේ. If you look at some examples, he was pushed against the door. The order is off. The deer came running along with the zebra. We will meet wonderful people along the way. The shop is in front of that building. The goodness should come within us.
walk across the bridge to get there. In these sentences, words like against, of, along, in front of, within, across are the prepositions that talks about spatial relationships. If you look at prepositions of direction, දිශාවක් පෙන්වුම් කරන prepositions ගත්තොත් to, into, onto වගේ ඒවා තමයි prepositions of directions කියන්නේ. We went to school. He drove right into the garage. We parked right onto the garage. දැන් අපි බලමු නාම විශේෂණ සමග prepositions භාවිතා කරන අවස්ථා කිහිපයක් ලෙස. Now let us look at some instances where we use prepositions with verbs and adjectives. First, we will look at how we use prepositions with the verb. ක්‍රියාපදයක් සමග prepositions භාවිතා කරන අවස්ථා දැන් බලමු. We read about the Holocaust today. There was a complaint about him. The children looked at the picture. We ate dinner at the restaurant. He is suffering from cancer. He suffers from cancer. Our first sentence ekatho, we read about the Holocaust today. In this sentence, the verb is read and the preposition is about. The children looked at the picture. මේ sentence එකේ looked කියන්නේ ක්‍රියාපදය, at කියන preposition එක. He is suffering from cancer. මේ sentence එකේ suffering කියන්නේ ක්‍රියාපදය, from කියන්නේ preposition එක. In the cases where the sentence structure follows verb plus preposition plus verb, we use the ing form for the last verb. Verb plus preposition plus verb කියන පිළිවෙල අනුගමනය කරමින් වාක්‍ය සාදනකොට අපි භාවිතා කරන දෙවන ක්‍රියාපදය ing form එකෙන් තියන්න ඕන. He decided against going to the city. මේ sentence එකේ decided කියන්නේ අපි භාවිතා කරන පළවෙනි ක්‍රියාපදය, against කියන්නේ අපි මේ sentence එකේ භාවිතා කළ තියෙන preposition එක, going කියන්නේ භාවිතා කළ තියෙන දෙවනි ක්‍රියාපදය. එතෙන්දී ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති going කියන එක තියෙන්නේ ing form එකේ. She succeeded in convincing him. මේ sentence එකේ succeeded කියන්නේ පළවෙනි ක්‍රියාපදය, in තමයි අපි භාවිතා කරලා තියෙන preposition එක, convincing කියලා අපි කියන්නේ අපි භාවිතා කරලා තියෙන දෙවෙනි ක්‍රියාපදය. එතකොට මේ දෙවෙනි ක්‍රියාපදය අපි හැමතිස්සෙම ing form එකෙන් තමයි තියන්නේ. Before going any further, I would like to remind you to refer the course materials related to prepositions in the startup course in our homepage onestep.com to get a full understanding of the lesson. Prepositions කියන lesson එක ගැන හොඳ තේරුම් ගැනීමක් ගන්න නම් අපේ startup course එකේ යටතේ අපි prepositions ගැන දීලා තියෙන study materials refer කරන ගමන් මේ podcast එකට හුම්කම් දෙන්න. So now let us look at the combination of adjectives and preposition. We will look at some common adjectives and the suitable preposition to use with them. And some of these prepositions are accustomed to, aware of, beneficial to, capable of, characteristic of, composed of, different from. මේ sentences වල accustomed කියන්නේ adjective එක, to තමයි අපි භාවිතා කරලා තියෙන preposition එක. aware of කියන වචන දෙක ගත්තොත් aware කියන්නේ adjective එක, of කියන්නේ preposition එක. capable of කියලා කිව්වොත් capable කියන්නේ adjective එක, of කියන්නේ preposition එක. There are so many more examples and you should go along the course materials that we have provided you to get a more understanding about the different types of adjective plus preposition combination. It is now accepted to end a sentence with a preposition if the alternative sentence doesn't make sense or looks awkward. And if it is an informal conversation that you are having, the grammatical sentence without a preposition at the end will look very formal. If you look at the sentence, I would like to know where she comes from. If you look at the sentence, I would like to know where she comes from, this sentence is grammatically correct, but is overly formal.
So we should say it like, I would like to know from where she comes. Sometimes if we use too many prepositions, it will look unattractive. Therefore, we should limit the number of prepositions that we use in a sentence. සමහර අවස්ථාවලදී අපි අනවශ්‍ය ලෙස prepositions ඕනවට වඩා භාවිතා කරන්න ගත්තොත් අපි කියන sentence එක හරි paragraph එක ආකර්ෂණීය නොවෙන්න පුළුවන්. ඒකින්ද අපි භාවිතා කරන prepositions ගාන limit කරලා නැත්නම් සීමා කරලා තමයි අපි වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරන්න ඕන. Now, let us look at a simple paragraph to understand this concept. The author chose the mixed method designed to explain that the purpose of the study was to explore the leadership qualities of the principals in the schools as a means to gauge teachers' satisfaction in the first year of teaching. You can see that the above paragraph is too lengthy, and if we edit it, it will be as follows. And the best way to edit is to limit the number of prepositions that we have used. This is very useful when it comes to academic writing. අපි දැන් කියපු ඡේදේ ගොඩක් විශාල වෙන හින්දා ඒක නීට් එකට සහ කෙටියෙන් කියනවා නම් අපි කරන්න ඕනේ අපි භාවිතා කරලා තියෙන prepositions ගණන අවම කරන්න. academic writing වලට ගොඩාක්ම useful වෙන concept එකක් තමයි මේ. හැමතිස්සෙම අපි භාවිතා කරන prepositions ගාන අවම කරගෙන තමයි අපි paragraph එකක් නැත්නම් sentence එකක් නිර්මාණය කරන්න ඕන. So the revised paragraph of that above example is, the author chose the mixed method designed to explore the principal's leadership qualities and their impact on first-year teachers' satisfaction. You can see that this paragraph is short, precise, and it is very attractive. මේ paragraph එකේ අපි භාවිතා කරලා තියෙන අනවශ්‍ය prepositions ගාන අයින් කරලා කෙටියෙන් සහ කෙලින් අපිට දෙන්න ඕන message එක ලස්සනට නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. So when should we leave out the unnecessary prepositions? If you look at some examples, where are the plates at? In this sentence, you can leave the at preposition. Where are the plates? Where are the plates at කියන sentence එකේ අපි අන්තිමට භාවිතා කරලා තියෙන at කියන preposition එක අයින් කරලා අපිට sentence එක හදන්න පුළුවන්. Where are the plates? If we look at one more example, she jumped off of the balance tee. The revised sentence is, she jumped off the balance tee. අපේ sentence එකේ off කියන preposition එක අයින් කළා තමයි sentence එක කෙටි කරගෙන තියෙන්නේ. And with these methods, you can come to a clear understanding on how to use prepositions, when to leave them out according to the structure of the sentence you want to write, and ultimately, we can create a beautiful piece of writing. අපි කිව්ව ක්‍රම මගින් ඔබට prepositions භාවිතා කරන ආකාරය, ඔබට ලිවීමට අවශ්‍ය වාක්‍යයේ ව්‍යුහය අනුව අත්හැරිය දැමිය යුතු prepositions මොනවාද කියන කරුණු පිළිබඳ හොඳ අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. And lastly, I would again like to remind you to go through the course materials in the preposition lesson that we have provided in the startup course in our homepage while listening to the podcast to get a good understanding about this lesson. Prepositions කියන lesson එකේ යටතේ අපි ඔයගොල්ලන්ට ලබා දීලා තියෙන course materials refer කරන ගමන් මේ podcast එකට අහුම්කම් දෙන්න. එතකොට හොඳ understanding එකක් මේ lesson එක ගැන ගන්න පුළුවන්. And with that, we have come to the end of this podcast. Please stay tuned with us for more podcasts related to the upcoming lessons. Thank you for joining with us.